It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information, or for any consequences resulting from its display or use. Looking for smarter ways to grow your wealth? Consider working with us, because we don't just grow your money. We help build your future. Our approach focuses on 3 powerful investment opportunities. First, private equity and venture capital. These exclusive investments give you access to high-growth companies before they become widely available. Smart investors can benefit from significant value creation, with the potential for exceptional long-term returns. Second, international real estate. Invest in premium destinations like Dubai, Portugal, Greece, Italy, Turkey, and Cyprus. Enjoy potential rental income, capital appreciation, and in some cases, residency or citizenship opportunities for you and your family. Third, comprehensive financial planning. Whether you're saving for short-term goals, your children's future, or retirement, we help you create a personalized investment strategy. Together, we can build wealth, create financial freedom, and open doors to global opportunities. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ? ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਬੀਫ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸਡੈਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨਾ। So stock is already was going to the downside, so ਕਾਫੀ ਦਾ actually negative impact ਸੀਗਾ, ਪਰ actually earnings ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ they missed it only by 1 cent, but ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ downgrade ਕੀਤੀਆਂ earnings ਆਈਆਂ they were lower than the forecast. ਬਾਕੀ guidance ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ especially investors, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, it's gonna take a lot more than just showing movies. I think it's gonna be showing like live sports, ਕਿਹੜਾ live sports future ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। So I think we are down the road, we're looking at the NFL football, and they also said they could be possibly bidding for like FIFA tournament next time around. So let's see what they do. They're going to have to change something to bring the stock back alive again. ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, economic data? So the only data we got today was the University of Michigan data, and that we got data actually all this week was pretty good. We got the data, CPI data, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੇ ਵੀ। yesterday we got the PPI data. Kevin Warsh ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਰੇ। So there was a lot going on this week. ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ very is quiet. The only data that came out today is University of Michigan data, which was pretty much not too bad. It was only 54, a little bit higher than the 51, which is positive a little bit. But again, with the big concentration this week has been on Kevin Warsh, CPI, PPI, and not to mention the earnings that have come out, big bank earnings, which came in very strong. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 0.5% ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, 100 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ। FTSE 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲੈਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 72 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1.15%।
ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 450 ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, 0.2%, 0.2%। ਤੇ S&P 500 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 0.5% ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, 44 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 1% ਅਪ, 250 ਪੁਆਇੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। Hanji. So those are the world look at the market. So let's take a look at the local market. What's the local market doing, especially US, Canada? ES futures ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 7511 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ. We are almost 66 point to the downside. So right now we are looking at the market that is trending a little bit to the downside, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ AI ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। AI ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। So that's a key factor। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ AI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੀਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, especially NASDAQ, earlier a little bit down, was really down, so it kind of picked up a little bit. So let's take a look at the ES futures right now. ES futures are handling here nicely, and if we break down here below, we could come down further to the 7,000 level. And can it come down there? We'll see. But the NASDAQ this is the one that's really driving the markets right now. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ AI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਊਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿਪਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੀਪ ਮਾਡਲਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਆ। So that's on right now between the NASDAQ, and that's why the market's a little bit to the downside. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ oil ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, Iran ਤੇ US ਦੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ, I think you guys all remember when the MOU was signed by Donald Trump at the NATO? Well, it doesn't mean much because they're right back at the square one. They're still fighting back and forth, and Donald Trump is further saying, hey, we could take over Kariga Island, which is where the major oil refineries are in the Iran. I don't think Iran is going to let them do it that easily. And if they do attack them, I think they will destroy those refineries, and we're going to see $150, $200 price on oil. So that's what's going on there. And that's also pushing the gold prices, which is $17 up right now, which is sitting around the 4K level. I think gold is not going to go where. It's still a risk-on trade. If the world war does break out again, we could go take the gold price to the upside. Oil price is already going up. It's the $80 range. It's already trying to break to the upside again, and further escalation in war there. We could see this back at $100. And if we see at $100, we're going to see inflation go up. If inflation goes up, it's not good for the economy. That could push inflation obviously back to the upside. So a lot is going on, a lot of earnings going on. There's a lot of movement in the market right now. You're looking at the 10-year sitting at 4.53. So that it's a little bit down this morning, but it was going up the other day. With a lot of it has come down with the CPI and the PPI. ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਦਾ ਟੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? So as I just explained, the escalation is still happening there. Jada memorandum of understanding, that's pretty much in the garbage right now, right? So, and last night, obviously, the speech that Donald Trump gave doesn't make the world any better because he's basically accusing China of interfering with the election. I don't know how, even if they did, I don't know exactly how they interfered with the election. I think he's blaming other people what he lost. He doesn't like to lose, and he lost very clearly, and he just blames other people for it. But anyways, the market continues, and again, Iran and the US, where they're gonna settle, it's very hard. He every day he says, well, it's gonna end tomorrow, it's gonna end tomorrow, but I don't think it's ending anytime soon.
ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਓ। ISR ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਟੌਪ ਤੋਂ। Look, SpaceX aside, ਜਿਹੜੇ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। MP ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਲਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਬਿਸਾਈਡਸ ਚਾਈਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ, ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟਾਕ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। I like it. I like uranium in the future. I think this is where the future energy is going to come from. Is going to come from uranium. But the stock is right now was overpriced. And दूसरे पासे जड़ी uranium दी price है वो भी थल्ले नु जा रही है। That's why stocks like chemical and UEC are also going to the downside. पर जड़ी मेरी long term view हैगी ना stocks दे विच ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। WSP Global, let's take a look at the chart on this one. What's going on? Let's take a look here. This one is S&P Futures 500. Basically, it follows the it follows the ES buy. It's basically the same thing. So right now the market is overpriced a little bit. Again, it's following the overall market conditions. So what's happening with the VIX? What's happening with oil? What's happening with gold? Right now the trend is a little bit to the downside, but we are not that far away from the all-time highs. 77.28. We're sitting at 75 right now. We are only about 230 points away from the top. So it can go right back to the upside. So WSP. ISRG, I do like. It's a surgical company. It's been coming down, and I like it somewhere. I think it's getting very cheap. So let's see where it stands, but I'm not going to put my hand underneath it right now. So it is a falling knife, but it is a very good company. So I think somewhere it's going to come around where it's going to have a turnaround. So keep an eye on it, but I'm not putting my money into it right now. Netflix, we had earnings come out yesterday, and they missed it by a cent. No big deal, but the question, ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, the big question ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। So that's what's going on with Netflix. Oracle ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। As well, AI is taking a big effect on this stock. And what is going on with Oracle? It basically AI. ਜਦ ਤੱਕ AI ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। Plus, Larry Ellison sold $44 billion worth of stock, which doesn't help. So I would just stay away from Oracle right now. Rocket Lab is a very good stock compared to SpaceX. It's much cheaper. They're in Europe, and they have a pretty successful launch in their thing in the satellites. But SpaceX yesterday tested their rocket. Something went wrong there, and that was a negative news for SpaceX. So SpaceX is kind of it's breaking the lows. So I'm not a buyer of SpaceX right now. So let it continue it continues to go to downside. It's sitting at 122. A lot of people are predicting this stock could end up lower than $100 here. Again, another falling knife. Don't put your hand underneath it, because that knife is going to go right through it. So that's just wait patiently, see where we end up. IBM, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂ software ਕਰਕੇ AI ਕਰਕੇ. So that's going to the downside as well. So lots of negative news in a lot of stocks. You look at the SpaceX, you look at IBM, and Circle. Again, this is a payment one. These are doing those stable coins. And I think the stock is okay, but I think you're going to see this stock move a lot more next year when more stable coins come in. Then we are looking at the UFO stock. UFO is space, whether you're looking at SpaceX, Rocket Lab, all those, this is an ETF. So if you don't want to take a risk in SpaceX, you don't want to take a risk in Rocket Lab, UFO ETF is for you. Marvel Technology,
ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਅ $1 trillion ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। So I would stay away from Marvel right now because all the technology, if you look at the chart as well, also it is also coming to the downside as well. So I don't want to put another stock, I don't want to put my hand underneath it. Then we're looking at Joby. Joby is a flying cars technology, money losing company. So another stock that's really going to the downside. So a lot of these stocks that you put in, just Karen, are very high risk stocks. Just be careful. So the only stock that I don't know if I like any stocks out of this one here is probably chemical. It is, even though it's coming down. That's the one I probably would like right now. NASA is another ETF, space ETF. So if you don't want to take a risk on individual stock on SpaceX, Rocket Lab, maybe that's a stock you want to get into. But overall, right now, I think it's to be patient. What the market's going to do, I think the market is okay till November when the elections will happen. But till then, we're still going to get a lot of volatility in the market because of Donald Trump. He wants to win those elections, and he's willing to do anything to win those elections right now. ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12:10 ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੁਵੀ ਜੌਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ KMX, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ, let's see what that looks like. KMX ਜੀ। Okay, I don't think I ever Centrex. Yeah, I heard of this company. This is a better chart than we've been just looking at. So at least the chart is looking good. It's going to the upside. Again, it's at least it's one of the places I would have looked to buy was down here. The next place I would have looked at this breakout to the upside. So this is a nice breakout. Again, this is for resistance here. Yeah, I like the chart, but let's take a look at the fundamentals. Is this stock a buy or what is it going? What is this stock? First of all, a retail used vehicle ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, so they're not in the brand new vehicle, they're used vehicles. So I kind of like that side because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ inflation ਕਾਫੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, they're not buying new cars, they might be buying the used cars. The company is worth 8.21 billion. ਇਹਨਾਂ ਕੋ 727 million cash ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 18.83 billion. That is too much. I think that scares me. So I don't know, because of that, I don't think I would be buying the stock. But the revenue is pretty strong, 24 billion. Earnings are pretty positive. Okay, dividend doesn't pay any. Statistics, debt to equity देखिए. Let's take a look at debt to equity ratio here. And that is very high. And look, I'm not interested in this stock. I would tell you to stay away from it. Just too much debt. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। Oh, definitely. I would be a buyer of McDonald's. I am buying. ਮੇਰੀ personal view ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ $275 ਤੇ ਫੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। I like the stock. I think it's a cheap stock. It's underrated stock. 40%, 45% of their stock value is real estate. So I think the stock is very, very cheap. And if the stock comes further to the downside, there is nothing wrong with the McDonald's story. For long term, I think the stock is buy. If it comes down more, the more happier I get, the more I buy this stock. ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ? finwiz.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, sec.gov ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ, you will be able to see it there. There's a whole bunch of other websites ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕਿੰਗ ਆਲਫਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ XEL ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ?
हाँ जी बिल्कुल let's take a look at XL Energy ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ CNQ Suncor Exxon Mobil Valero Energy ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ they're all underpriced right now compared to the oil price ਜੇ $100 level ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ oil ਚਲ ਗਿਆ CNQ already going to the upside so ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ fundamentals ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ I like stocks that have less than 5 times cash flow especially energy ਦੇ ਵਿੱਚ so let's see what this one looks like here statistics ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ almost ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ too much high ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ cash flow high ਆ but let's take a look at CNQ what the CNQ looks like okay CNQ is energy it's around 8 about 9 but I think CNQ is a better company to buy and if you take a look at Suncor I think it's probably here somewhere too let's take a look at Suncor so Suncor's come on okay something is not happening here okay that's not the right company Suncor that's what I wanted sorry there it is right there okay so it's trading at 7.76 times ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ energy company less than 5 times cash flow ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ that's the company I want to buy so look at CNQ look at Suncor take a look at Exxon Mobil Valero Energy there's Shell also British Petroleum BP I think all of these companies are pretty much undervalued ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SK ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ I would wait. I honestly would wait right now because there's lots going on in the market. The market volatility is very high. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ long term stocks ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਆਪਣੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ long term ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਿੱਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ES ਫਿਊਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ long market ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so that's I would wait till this market is starting give us a clear direction is it going to go to the upside or the downside but ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 골ਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟਿਲ ਰਿਸਕ ਔਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਫੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 골ਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ still the safest class to invest your money in for the long term so I like gold silver I don't like too much silver has come down a lot but it's silver ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ gold ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ copper is the other one so COPX is the ETF that I like but you can also buy futures in copper but right now yes I am a buyer of gold ਜੇ 4K ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ I think ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ accumulate ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ XETM ETF ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ let's take a look what is the holding let's take a look at the chart so AV S&P the energy transition material index ਹੈਗਾ so again we are looking at a little bit of energy what's going on with energy so what is the size of this ETF let's take a look so ਪਹਿਲਾਂ the size so it's only 103 million ਦਾ ਆ so 103 million ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so it doesn't look too bad though but it's 103 million so ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
pretty good. It's holding nice companies, Rio Tinto, Southern Copper, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ, so think about it, it's only worth 100 million, and you can obviously, ਜੇ ਤੁਸੀਂ same class ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ETF ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। So this is not bad, but it's only 100 million. It's very small for me, and the companies it's holding is pretty good though. But overall, the stock, the ETF has done well. But again, I would look for something bigger market cap stock or ETF. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ CLS ਤੇ TMC ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ? Look, I would wait. ਇਹ ਆਪਾਂ CLS ਲਸ ਟਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। So lots of spending in the data center, but it's slowing down a little bit. So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ slowing down ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਵੀ slow down ਹੋ ਰਿਹਾ। So ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ they keep spending the money, obviously ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮੁੜ ਕੇ turn around back to the upside ਹੋ ਸਕਦਾ। So ਇਹ ਠੰਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। So I like it. TMC, TMC is another, I can't remember. But I think you meant this one here on the NASDAQ. So it's a metal company. Let's take a look at it. The chart doesn't look too good. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, I would not be a buyer right now. But let's take a look at the fundamentals. What are the fundamentals are saying? So what is this company doing? This company is into deep sea mineral exploration. Polymetallic modules found in they're looking for some sort of a mining underwater, which it can be very high risky, but it's very small company, 1.59 billion. Another revenue hega, no revenue. Earnings hega, no, they're losing money. So ehi ਜਿਹੜੀਆਂ revenue ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, earnings ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ cash flow ਵੀ negative ਹੋਣਾ. So it's money losing. No, I would not be interested in buying this at all. ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਲਵਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2-3 ETF ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Look, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ S&P 500 ਦਾ ETF ਥੋੜ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ IWM ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ETF ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ETF ਹੁੰਦੇ ਆ, which includes everything, ਜਿੱਦਾਂ commodities ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, S&P 500 ਵੀ ਆ, NASDAQ ਵੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ETF ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ETF ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ETF ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ETF ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ETF ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ HYLD ਐਂਡ HDIF, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ AUM ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। Yeah, it's definitely, if you're looking for income, that's what these ETFs are. Bond ETFs, they're safe investment for long term. This one is on the London Stock Exchange. That's what I see, LSE. And it's sitting at $85. So let's take a look at what type of, how do they make their income. So overview, ਜੋ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ETF ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। So these guys are looking for investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflect the return of the market, iBox, global development, marketing, liquidity, high yield. So they're looking at high yield bonds. Sometimes the high yield bonds can be risky as well. And that's why, and if they're high risk bonds, they should be able to give you a good return. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ,
ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it's actually a minus return. So that's not a good stuff. So minus 10%. But that's what you have to take a look. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਅੰਡਰ $1 billion ਦੇ ETF ਹੈਗਾ। From where it looks like to me, it's a little bit risky, ਪਰ ਜਿਹੜੀ BlackRock ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। So again, the return I don't like on it. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ETF ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ better return ਦਿੰਦੇ ਆ। So you can definitely find them. Okay, HDIF, let's take a look at that one. What does that look like? Harvest, I like this one a little more because I've been actually following this a little more. Fund, it's also got a negative return, but the net asset value has returned at 29%. Again, same, what does this stock do? Income, diverse growth. This one is a little more safer than the other one. The other one is looking for higher income. So still, but they're equal weight. That's pretty good. And what are they holding in them? They're holding other ETFs. Sometimes to be honest with you, I don't like when an ETF is holding other ETFs. I'd rather see them holding companies. Okay. So this sometimes all this stuff here can be very risky, especially when the market really moves up and down. Why? Because a lot of people don't know how to price these ETFs. And the price could be out of sync sometimes when the market really moves up and down. So I don't like a lot of companies that are holding other ETFs, especially when they're holding their own ETFs. Okay. So I would look for another ETFs. So either one of them, I'm not really too happy with them. ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੋਲਫ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ WOLF. Let's take a look. I haven't looked at this one for a while. I think this is a technology company. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, don't put your hand underneath, stay away from it. Let's take a look at the financials. ਜੇ ਅਸੀਂ revenue ਦੇਖਦੇ ਆ, very small revenue, market cap 1.54 billion, negative money losing, negative cash flow. I know they're a new company. They're trying to make technology work. They've been around for a very long time. Still a negative cash flow. No, I would stay away from it. ਜੀ next ਭਾਜੀ AMAT and GLW. AMAT I do like, GLW I do like. Both of these are very solid companies. AMAT is a technology, applied materials in the semiconductor space. A very solid company, been around for a very long time. 5.34 billion revenue, cash flow. Very strong revenue. Yes, I do like it for the long term, but I would not go out and buy it right now because the technology sector is expensive, and I think the stock could come down a little more further. So I liked it back down here, long-term buy. So I think a lot of profit taking, but be careful right now. I think a 450 around makes sense for this stock, but I think it's still a little more expensive, a little bit risky here. Let it come down a little bit. And the GLW is Corningware. Sorry, not Corningware. These guys make fiber optic cable. We talked about them many times. If you're going to build all these data centers, if you're going to build all these communications, they're going to need fiber. And right now, again, there is money not spending on data centers. And they're looking at what kind of return they're going to get. So I think everybody is waiting and see. And that's what they're doing to stocks like GLW. It's wait and see. So I think you should wait and see. Wait till for it to make a U shape to the upside. Then I would be interested in it. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ NEO TSX ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। NEO, let's take a look at that. Is that an exchange? I think NEO is the exchange. Neogen. Is it on the NASDAQ? ਨਹੀਂ TSX ਤੇ ਹੈ ਭਾਜੀ। Handy? TSX ਤੇ Canadian market ਹੈ। Yeah, I'm looking on the TSX. Where is it? Okay. LSE, NASDAQ. Oh, here. Sorry, right there.
I'm not looking at. So this one is Neo Performance Materials. So let's take a look at it. I don't think I've seen this company before, but let's take a look at chart. Looks beautiful. So I like the chart. If you have it, definitely hang on to it. It's a $1.64 billion company. Karde ki hai gaya. Performance engagement in the manufacturing metal-based functional materials. It operates through following segments: Magnus Quench, chemicals, and oxide. So they look like in a niche market. I usually like stocks that are in a niche market, but let's take a look at the revenue. What's it doing? 600, it's kind of going down a little bit here. So revenue kind of worrisome, going to the downside. What about earnings? Earnings look pretty positive. So earnings look good, even though they were not able to match the earnings in the past, look like, but still very strong growth. And they're showing $2.22 in the next quarter. Does it pay a dividend? Very small, yes. Statistics, debt to equity. Let's take a look at that one. What the number look like on debt to equity? Very not bad. It's a small overview. Do they got cash on hand? Around 58 million. Debt level is not that much. Cash flow negative. This is the only thing is negative about it is two things. Revenue is going down, and cash flow is negative. So two things are negative. Debt is not too bad, but still it's in a niche market. So I think it might be a little bit overvalued right now. So maybe I think let it come down a little bit and then see what the valuation looks like. That's when I would be interested in buying. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ AGI ਐਂਡ PNG ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? Definitely entry ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? Definitely AGI ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ let's take a look at ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ gold stock. ਜੇ ਤੁਸੀਂ gold ਨੂੰ believe ਕਰਦੇ ਆ gold ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ. These are Canadian companies. They're pretty good, I think. Right now they're coming down with gold price. Eventually let it settle somewhere. Then I would be a buyer, but ਅਸੀਂ fundamentals check ਕਰ ਲੈਣੇ. Fundamentals cheap ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ. So ਅਸੀਂ revenue ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ very good growth in revenue. Market cap I got 16 billion, which is not bad. Earnings are positive. So I think the stock looks good. Positive cash flow. I think the stock looks good. But the only thing that I would wait for is for the U shape. So ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ consolidation ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ U shape ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਪਰ fundamentals ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ strong ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ strong chart ਆ. ਪਰ chart ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. That's when I would be a buyer. PNG, let's take a look at PNG. PNG is also coming down. It's let it turn around back to the upside. That's when I would be a buyer. But let's take a look at the fundamentals. What are they saying? Revenue is 90 million. That's it. Market cap is only $1 billion. So revenue is going. Earnings are very small. It's a very small company. Cash flow is negative. So I like the other one. I'd rather go with AGI when it turns around than with PNG. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੀਚ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੌਕਟ ਲੈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ 99 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਆ ਜੀ DCA ਕਰ ਲੈਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ Yeah, Rocket Lab, I like it. Still got a better fundamentals than SpaceX. So right now the whole sector is going to the downside. The whole sector janda pe koi lene da fayda nahi banda halle. So what I would do is wait for I know the numbers that look like the numbers are okay on Rocket Lab, but jab tak ਅਸੀਂ sector turnaround ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ stock ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ SpaceX ਜਿੰਨੇ ਵੀ SpaceX stock ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. Let the whole sector turn around back to the upside. That's when I would be a buyer of Rocket Lab. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਿੱਟ ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ Google ਤੇ SMCI. Google is delaying their AI, and that's what hurting them right now to the downside. Long term, I like Google. Any $352 ਤੇ any ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ Berkshire Hathaway ਦੇ ਨਾਲ. So 347 ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਵੇ I think Google long term I do like. I like the stock even at current price. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ cheap ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ I would wait a little bit. ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
Nike, look, the stock has been going down for the long term. Right now, it's not doing. ਜਿਹੜਾ retail sector ਹੈ, it's not doing very well. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਲਾ ਲਓ, ਲੂਲੂ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਲੀ ਸਟਾਕਸ that ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ TJX and ਆਪਾਂ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, let's take a look at Target. No, I'm not into Nike right now. I like this stock. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ $100 ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟਾਰਗੇਟ। ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TJX, ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਾਈਕ ਓਨਲੀ these stocks right now that are performing well, but at Nike right now they're losing a lot of customers, and ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ Nike ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ UA ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ stay away from Nike right now. ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਈਕੀ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜੀ UA ਨੇ, ਅੰਡਰ ਆਰਮਰ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, they are not spending on the name brands. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੂਡ ਅਸੀਂ KH ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪਬਲ ਸੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ TJX ਸਟੋਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਦਾ, ਜੇ ਨਾਈਕ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣੇ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਈਕੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਡਰ ਆਰਮਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ? ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ CRM ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। IBM ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। CRM, look, it's another software company. Salesforce, it's a great company. I like the company. Problem is AI ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੋ CRM ਨੂੰ ਬਾਕੀ Oracle ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। So I would just right now I would just wait and let the AI thing settle somewhere. But Salesforce is a good company long term, but I'm not a buyer right now. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ Netflix ਦੀ ਤੇ IBM ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ SD and Q ਦੇ ETF ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਿਲਟਨ ਦੇ, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ Max ETF, so let's take a look at profile here. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ look, it's holding their it holds S&P 500 and dividend, so 98% of this is not bad. It's a pretty safe bet on a stock like the ETF like that, because it's into 98% into the dividend ETFs ਹੈਗਾ। So 281 million ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, which is not bad. 2.02 ਇਹਦਾ almost premium discount ਹੈਗਾ। Overall dividend pay ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, so why are they not paying the dividend? That's what I would be asking the first question. But overall until that's the question that I would ask. Why they not? They are paying the dividend on the chart here actually. I don't know why they're not showing up here. They should be showing up here. Why then in the profile they're not showing here? So I don't know why they're not showing up. They are paying the dividend, but I like it. It's not too bad for long term. It's safe bet ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਿੱਟ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ Google ਤੇ KWeb। We talked about Google a minute ago. KWeb is a ETF from China. Yes, I'm a buyer of KWeb. KWeb, yeah. It's a Chinese ETF. ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਬਾ ਬਾਈਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਪ ਹੈ। I think ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, if there is no war, and I think they will benefit big time. So ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ KWeb. I think it's a good buy for long term. ਜੀ
ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਬੋਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ। I like Boeing for long term. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ look, there is only two companies in the world that make safe planes, and one is Boeing. The other one is Airbus, which is in Europe. So both of these companies are good. I like both of them if you want to buy them. And plus, Boeing ਜਿਹੜੇ defense contractor ਵੀ ਹੈਗਾ. So government ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ support ਹੈਗੀ ਆ US government ਦੀ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, $165 ਤੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ $185, ਸੌਰੀ $185 ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਬਾਈ ਹੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੋਨ ਮੇਰਾ ਬਾਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਪਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਇੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਬਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ AIR। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟਾਕਸ, ਬੋਥ ਮੇਕਸ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਪਲੇਨਸ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਨਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੇ। ਪਰ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ 에ਅਰਬਸ, ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਬੋਇੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ BNED ਐਂਡ DWSN, ਬਾਏ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ। BNED ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੋ ਚਾਰਟ ਆਨ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਚਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ BNED ਇਜ਼। ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ, ਨੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇਟ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ MPT ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ MPT ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ CEO ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। But anyway, books ਵੇਚਦੇ ਆ, old story, everybody's buying books online. I would stay away from it. ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਈ-ਬੁੱਕ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ? ਈ-ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪਾਓ AI ਦੇ ਵਿੱਚ, AI ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਸੌਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। DSWN ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। DWSN sorry. ਹਾਂਜੀ DWSN, let's take a look at that stock. ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਆ। Chart doesn't look too good. It's going to the downside a little bit here. But let's take a look at the financials. Got a cash flow 3.50, drop from 4.27. So it's like a penny stock, right? Again, let's take a look at the rest of what does this stock do? They're into onshore systematic data acquisition services. Okay. They're data collecting. You know, mining companies, they use a lot of data to find mining on the earth. That's what these guys do. They provide a lot of data to mining companies. So it's a very small company, 132 million. Revenue is very small. Earnings, it's a penny stock. I think there are better companies are out there, especially when you have a big drop like this. It kind of scares me. ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈਨੇ ਆ ਫਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। I don't know what happened. We just had 75 people. All of a sudden go down to 7 people. I don't know what's going on with this thing. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Anyways, we'll end it here. Then we'll come back next week. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਨੇ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। All right, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests.
It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel.